في قصة أخرى كذلك، شاب كان أيضا جالسا في سيارته ووضع يده هكذا على باب على شباك السيارة، فجاءه أحد هؤلاء المشعوذين ممن يعني يتعاطون ينظرون في الكف، علم أنه مشعوذ فزجره ولم يعطيه شيء، فما كان منه إلا أن أخذ شعرات هكذا، لا أخذ شعرات من يده ثم ذهب. هذا الشاب ما أخذ بذلك يعني، لكنه بعد فترة وجيزة صار يشعر بصداع واكتئاب وضيق في الصدر، فجاءني فقرأت عليه وأخبرني بالقصة، فقلت إن هذا الذي جاءك هو ساحر وكاهن وأخذ أثر منك، هذه الشعرات التي أخذها أراد أن ينتقم منك لأنك تعطيه المال، فأخذها وعقد لك عليها وسحر. وفعلا لما قرأت عليه وجدت أنه ملبوس وأنه قد أرسل إليه شيطانا جنيا أدخله فيه أنه لم يطيعه ولم يعطيه المال، فبواسطة الأثر وأخذه شعرات من جسمه استطاع أن يسحر هذا الشاب ويؤذيه. وهكذا نعلم أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من شعر لحيته ورأسه كما فعل لبيد بن الأعصم، وعقد العقد ونفث عليها، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا السحر وهو سحر التخييم. سنأتي الآن على أنواع السحر التي يتعاطاها السحرة ويضرون بها الناس. The Sheikh said that there is another story, and that is a young man. He was sitting in his car and putting his arm on the car, on the window of the car, and a man came to him, and he seems to be one of the magicians and those who look and read, palm readers. So he spoke to him, and it seems that that young man, he knew that this is one of the people of falsehood, so he just told him off, basically, told him to go away. And that man, what he did is that since the arm of that person, he was wearing a t-shirt basically, so what that man did is that he plucked out some hairs from his arm, and then he left. That young man, he didn't care about it, but then after a while he felt some sort of gloominess, and his chest, he felt some narrowness in it. So he came to the Sheikh and told him the story. So Sheikh said, I knew that was a magician, and he took these hairs and he performed magic on them, and when he recited on him, it appeared that he was touched by the Satan. So basically that person, he used those hairs to perform magic on him, to send on him that shaitan to harm him. So he was able to harm him using magic, and the Sheikh mentioned that basically this is the sihr that Labid ibn al-Asam did to the Prophet ﷺ using some hairs from him, and he caused for him the sihr that is called the sihr of imagination or imagining. And the Sheikh said now we will talk about the types of magic. قبل ذلك أذكر قصة ثالثة بمناسبة ذكر هذه التمائم، وهي أخبروني عن عجوز يمكن بلغت من العمر 80 سنة، وأنها تقوم وتخطب وتكلم ناس وترى جيوش وهكذا لا تصلي. فذهبت أقرأ عليها، فبدأت أقرأ عليها، وبينما أنا أقرأ عليها بدا لي خيط في رقبتها، فقلت لها ما هذا؟ فأخرجته وإذ هو حجر
قد أدخلت فيه خيطا، حجر هكذا يشبه بيضة الحمامة، بحجم بيضة الحمامة، مفتوح الطرفين، أدخلت فيه خيطا وجعلته قلادة في عنقه. قلت لها: من أين هذا؟ قالت: هذا الحجر وجدته في بطن الوادي. فقلت لها: ليش تضعينه؟ فقالت: أنا يعني أعتقد فيه أن هذا يحميني وكذا وكذا. وقالت لي: الله فوق وهذا تحت، يعني هذا. قلت لها: أنت مشركة، أنت تفعلين أشد مما تفعله الجاهلية، وجهل ما كان يعتقد بالحجر كما أنت تعتقدين، وهذا كفر وشرك. فقالت لي: الله فوق وهذا تحت، يعني هي جعلته مع الله. فقلت: أنت يعني عدت إلى أشد مما كان عليه الجاهلية، وهذا كفر وهذا شرك. فما كان مني إلا أن جذبته وقطعته من عنقها، فأخذت تصيح صياح شديد تريدني أن أرد لها هذه التميمة أو هذا الحجر. فما رددته إليها، قلت لها: سأحطمه، وهذا هو سبب بلائك وهذا سبب مشكلتك. فوجدت أنها كانت تعبد هذا الحجر، وأن الشياطين يعني كان ينكشف لها، وكانت تكلمهم ويكلمونها ويصدونها عن الصلاة وعن ذكر الله بسبب هذا الحجر الذي علقت قلبها به. وكان هذا يعني ظل عندي إلى فترة ما، ثم حطمته، والحمد لله خلصناها من هذا. فبعد أن أخذنا هذه التميمة منها وقرأنا عليها، ما عادت ترى تلك الجيوش وأولئك الأجسام الخفية التي كانت تظهر لها، وصلح حالها. فهذا يؤكد على أن هذه التمائم خطر كبير جدا على عقيدة المسلم، وأنها والعياذ بالله تفسد عقائد المسلمين وتعلقهم بهذه الحجارة وهذه الوثنيات، وأنها تبعدهم عن التوحيد الخالص، وأنها عياذا بالله تكون سبب في حبوط الأعمال وملازمة الشياطين لهم وتنزل الشياطين عليهم، وأن الشياطين تقترن بهم وتتلبس بهم وتؤذيهم إلى غير ذلك. The Sheikh said another story, since we mentioned these amulets. The Sheikh said that I was told about an old woman who reached about 80 years old, and that she stands up and she gives speeches, and she sees armies and soldiers, a lot of people, and she did not pray. So the Sheikh said I started reciting on her, and then I saw a rope in her neck. So I took it out, and I found that it was a rock, a small rock that resembles the egg of a pigeon. It's open from both sides, and she entered like a rope in between, and now it became something that she hangs on her neck. It became a necklace. So I asked her about it. What is this? She said, I found it in the valley, and I use it as a means for protecting myself. And it's like, she said to the Sheikh, Allah is up, and this rock is down here. So Allah is up in the sky protecting her, and this rock is doing the same job on earth. So the Sheikh said, I told her that you are a polytheist, you are committing shirk. You are committing shirk more than Abu Jahl. For Abu Jahl, he did not believe like this, in that like this, and that you went back to what the people before Islam used to be upon. And the Sheikh said, I cut it out, I pulled it out, I cut it. So she screamed very loudly, and she asked him to give it back to her. He said, I told her, I will not give it back to you, and I will completely crush it or destroy it. The Sheikh said it stayed with him for a while, and then later on he destroyed it. The Sheikh said that it became clear that she used to worship that rock, and that because of that, those Satans, they show up to her,
and she was talking to them. After I took away that amulet, then she did not see anymore those people, those soldiers and armies, and these bodies that she used to see before. And this shows that the amulets, in them there is a grave danger on the belief of the Muslim, and that these amulets, they take the person away from the true monotheism, from the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and they will cause his good deeds to be completely abolished and destroyed. And also the shayateen will come down on this person, and they will go into them, and they will touch them, and they will harm them. أما أنواع السحر فهي كثيرة، من أشهرها سحر الصرف والعطف. والصرف هو التفريق، والعطف هو التحبيب أو المحبة، وهو الذي يسمى التولة، وهذا من الشرك، أن يعطف قلب فلان على فلانة، أو فلان على فلان، لزيادة المحبة بينهما، كما لو أن امرأة تريد أن زوجها يحبها حبا أكثر من نسائه الأخريات، أو أنه لا ينظر إلى غيرها، فتذهب وتصنع له السحر وتعطي الساحر من أثره فيصنع لها سحر المحبة. أو واحد خطب فتاة ولم تقبل به فيذهب ويعمل ثم تتزوج بآخر، أو يبلغ أنه عقد عليها آخر فيذهب يعمل سحر يفرق بينها وبين زوجها حتى لا يقوى على الدخول بها ولا يقوى على الزواج بها، وبالتالي ممكن ترى كأنه وحش أو ترى كأنه يعني منظر قبيح جدا وهو كذلك، وبالتالي يكون التفريق بينهما. السحر الثاني سحر التخييل، الإنسان يتخيل أشياء، وهذا النوع من السحر هو سحر سحرة فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهذا السحر هو السحر الذي صنعه لبيد بن الأعصم. لبيد بن الأعصم هو أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله خفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سحر من نوع سحر التخييل. الرابع سحر الجنون، الإنسان يصاب من جراء السحر بالجنون فيصير كالمجنون، ممكن يلقي نفسه بشاهق، يمكن يلقي نفسه تحت سيارة شاحنة، يمكن ينتحر، هذا سحر الجنون. ممكن يخرج يمشي في الشارع هكذا، ممكن يتعرى ويتصرف تصرف المجنون. وهذا سحر الجنون أحيانا يكون بطريق الأخذ من الأثر، أو بطريق العقد النفس عليها، أو بطريق بعض الأطعمة. فبعض الأطعمة النجسة حينما يأكلها المسحور يصاب بالجنون، كما لو أطعم من دم الحيض، أو أطعم من نجاسة الإنسان، أو أطعم دماغ الحمار والعياذ بالله. بعض النساء الفاجرات تطعم زوجها من دماغ الحمار فيصبح منقاد في يدها كالحمار، إذا أمرته مشى، وإذا أمرته قعد، وإذا يتحرك بإشارتها، أو تطعمه والعياذ بالله من براتها. هذا تفعل المرأة الفاجرة التي ليس عندها من الإيمان والدين لتسيطر على زوجها عياذا بالله. فهذا سحر الجنون، هذا من أنواع السحر، وهو من أشد أنواع السحر، وهذا يصيب الدماغ. ولهذا الحجامة نافعة، حجامة أم غيث نافعة جدا لهذا النوع من السحر، لأن السحر إذا انتهى إلى الدماغ فإخراجه بالحجامة والفصد من أنفع العلاجات. كذلك هناك سحر اسمه سحر الخمول، الإنسان يصاب بكسل وخمول وارتخاء وبطالة، فلا يذهب إلى العمل ولا ودائما يكون معطل الحواس، يشعر بكسل
وعدم قدرة على مزاولة حياته اليومية وعدم قدرة على مزاولة نشاطه. في عندك أيضا سحر الهواتف، أنه يسمع في أذنه يعني أصوات، أو تأتي يرى في المنام رؤى مفزعة، تأتي أفاعي تهاجمه في المنام، أو عقارب أو حيات أو كلاب تنهشه، أو يسمع أصوات، أو يرى هكذا وميض أو غير ذلك. هذا سحر الهواتف. سحر أيضا سحر المرض. المرض قد يكون عضوي، يعني يكون عقم، أو يكون قرحة، أو يكون بعض الأمراض المستعصية كالسل، السرطان عياذا بالله، والتهاب الكبد الوبائي، وأمراض كثيرة. وقد تكون أمراض عصبية كالتشنج والصرع وغير ذلك. أيضا من السحر سحر النزيف، وهذا يصنع السحرة لبعض النساء كي لا تنجب، كلما علقت البويضة أسقطوها، وبالتالي تجد المرأة تسقط مرات ومرات، أو كلما يعني تأخرت عليها الدورة تشعر كأن أحدا ضربها على بطنها أو ركلها فتسقط من يومها ويصيبها نزف. بعض النساء يمكن النزف يستمر عليها أشهر، وهناك بعض النساء يمكن يكون النزف بسبب منع زوجها من الاقتراب منها، وقد يكون زوجها في إجازة، فإذا جاء إليها ليعاشرها أصابها النزيف فامتنع منها، فإذا رجعت كما كانت، رجعت بغير نزف. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من الشيطان، وأن هذا الاستحاضة إنما هي ركضة من الشيطان. وعندك أيضا سحر تعطيل الزواج، منع المرأة أن تتزوج، وقد يتزوجها الرجل ولا يستطيع أن يدخل بها، يجد كأن سدا بينه وبينها فلا يستطيع أن يفض بكارتها، أو أنه إذا أراد أن يجامعها أصاب الارتخاء أو صابتها رعشة ومنعته من الوصول إليها. فكل هذه أعراض سحر العقد وسحر يعني منع الزواج. قد يكون هذا بالنسبة للرجال الذكور، وقد يكون بالنسبة للنساء. قد تكون امرأة جميلة جدا يخطبها الرجال ويرغبون فيها، ولكنهم إذا وصلوا إليها امتنعت وصرخت ورأتهم كأنهم وحوش، أو إذا جاءوا إليها رأوها بشكلها غير الشكل التي هي عليه فيرجعون، وبالتالي يمضي قطارها وتدخل في الشيخوخة وهي لم تتزوج بعد. وهذا كله عياذا بالله بسبب السحر. The Sheikh said that the types of magic are many. One of them is called sarf or ataf, and that is the division, causing division or causing love and affection. So here you have, it is called also at-tiwala, and this is part of shirk, that you cause affection and love between a woman and a man, or the opposite. So for instance, a woman might want her husband to love her more than the other women, the other wives he has, or she wants him not to look to any other woman other than herself. So she goes to the magician and he will perform the magic. Or someone who proposes to a girl and she didn't want to get married to him, and she gets married to another one. So that first person who was refused, he goes to the magician and he makes magic, performs magic for that woman. So she sees the man whom she got married to, she views him to be like a fierce animal, or he himself, her husband, when he gets closer to her, he sees her other than what she is supposed to look, and this way
they divide between or separate between the man and his wife. Another magic is called the magic of imagination, and this is the magic that the magicians of the Pharaoh used to use, as in the Quran, that يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى, that they make you imagine, because of their magic, they make you imagine as if those snakes are actually moving about. And also the Shaykh said that the magic that Labid ibn al-A'sam performed on the Prophet ﷺ, it was reduced, the gravity of it was reduced to a point that it ended up in Rasulullah ﷺ just imagining things but happening and when they don't happen. Another type of magic is the magic of insanity, or causing insanity. So you find this person who this magic was done to him, he would go to a high place and then he will jump from there, or he will throw himself under a car or under a truck, or he goes out completely naked. Basically, he would act like an insane person, and this usually they will take some sort of or something from the person, hair or clothes or whatever. They take something from him, or they will feed him some of the prohibited foods, like they would feed him something that has the blood of a menstruating woman, or some impurity, or the brain of a donkey. The Sheikh said that some women who are wicked women, they will feed the husband the brain of a donkey, and that husband, he becomes exactly like a donkey for her. She would, control him completely, and he will do exactly what she asked him to do, or she will even feed him some of her feces. She will put it in the food. So in order to have full control over the husband, and this is one of the worst types of sorcery that is done, and it affects the brain. And the cupping that is called Mughith, which the Shaykh spoke about, the mother of relief or the mother of reliever, that is done in the middle of the head, and also al-fasq, which is extracting the blood from the deep veins. The Shaykh mentioned before that fasq resembles blood donation, basically donating blood, which is taking out blood from the deep veins of the body. So using the cupping of Mughith and fasq, these are from the best types of cures for this type of sorcery that affects the brain. Another type of sorcery or magic is the magic that causes laziness, basically. So this person, you will not find him going to work. He cannot produce anything. His senses or the faculties or the things that Allah has given him, the favors that Allah has given him of seeing, abilities, you will find those invalidated, or he's not using them. He is not able to do any activities, basically, on a daily basis. Another type of magic is the magic of the calls. This is when someone hears voices calling him or talking to him, or he will see snakes or scorpions or dogs biting him. He hears sounds or he sees lightings. This is called the sihr of al-hawatif, or the calls. Another magic is the magic of sickness, and this could be a sickness to the body part, like one becoming unable to produce
children like bearing, or will have some sort of, or he will have an ulcer, for instance, in the stomach, or he will have some sort of difficult types of sicknesses like tuberculosis, or like cancer, or like hepatitis. So this could happen to the body parts, or it could happen to basically the nerves. It could be psychological, so he will have seizures and epilepsy and the likes of that. Another type of magic is the magic of bleeding, and this the magicians do that so that the woman will not be able to bear children. So every time she has a miscarriage, time and time again she will have a miscarriage. Every time the menstrual cycle gets delayed or doesn't come to her, then after that she feels that someone is kicking her, and then she would have a miscarriage. Or if her husband is away in a vacation or something, or he's away from her, she has a regular cycle, but when her husband comes back and he wants to have intercourse with her, she will have this excessive bleeding, so her husband would leave her. If he leaves, then this bleeding goes away. And Rasulullah ﷺ mentioned in one of the ahadith that this is caused by the shaitan. This excessive bleeding is caused by the shaitan. Another type of magic is the magic of delaying marriage. So in this case, the woman will be delayed from getting married, and if she got married, her husband might not be able to come close to her or have intercourse or consummate the marriage, or whenever he gets closer to her, his penis will not erect, or she will be completely shaken, and he will not be able to have intercourse with her. And this happens, this type of magic, the magicians, they do to the males and the females, to a point the Sheikh that the woman may be a beautiful woman, but then when she gets married, if this magic was done to her, if the husband comes close to her, she will see him as a fierce animal. Or he himself, when he goes to her, she would be beautiful, but when he gets closer to her, he would see her in a different image, not the same image that she is having. طرق العلاج لهذه الحالات وهذه الأنواع من السحر الشرعية هي بالرقى الشرعية من القرآن والأذكار الصباحية والمسائية، والنفث على المريض، والقراءة على ماء زمزم والزيت الزيتون حبة البركة ودهن جسم المريض. أما القراءة على الماء وعلى الزيت فهذه من الأمور المختلف فيها، لكن أجازها جمع من الأئمة، من أئمة السلف كأحمد وسفيان وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ابن القيم تقدم معنا أنه قال: كانت تعتريني أمراض وأنا في مكة لا أجد لها الطبيب الشافي، فكنت آخذ كفا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشرب وأصب على جسدي فأجد البرء التام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم. فماء زمزم شفاء، وماء المطر النازل من السماء أول ما ينزل قبل أن يصيب الأرض شفاء، لأنه بركة. والله عز وجل يقول: وأنزلنا من السماء ماء مباركا وهو ماء طهور وهو نافع للعين ونافع للسحر. كذلك
الحجامة استفراغ المادة الفاسدة، الحجامة نافعة في الرأس وفي الكاهل وفي الأخدعين، المسهلات كبعض الأدوية المسهلة كالسنة وزيت الخروع وبعض الأعشاب الطاهرة نافعة لإخراج السحر إذا استقر في المعدة. كذلك التصبح ب7 تمرات مما بين لابتيها، لا يشترط أن يكون من العجوة، نعم إن كان من العجوة أفضل، أما إن كان من تمر المدينة فهذا يكون بالمقام. أي تمر من تمر المدينة مما بين لابتيها يتصبح به المسلم 7 تمرات على الريق، فهذا ينفعه ويمنع السحر أن يقع عليه. من تصبح ب7 تمرات من العجوة، من العجوة العالية أو مما بين لابتيها لا يضره سم ولا سحر، والحديث في البخاري. كذلك يعني الإنسان يحافظ على الصلوات، خصوصا صلاة الفجر في جماعة، لأن من صلى الفجر فهو في ذمة الله. يحافظ على الأذكار، الخروج من البيت، يحافظ على الأذكار دخول المسجد، يحافظ على الأذكار إذا دخل إلى الخلاء، لأن الخلاء مكان الشيطان، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أتى أهله بسمي فإن هذا يمنع أن يشاركه الشيطان في الولد. إذا أراد أن يأكل يسمي ويأكل بيمينه فهذا يمنع الشيطان أن يشاركه في طعامه. إذا دخل بيته يسمي ويسلم هذا يمنع الشيطان أن يبيت معه. وهكذا هناك أذكار الصباح والمساء يواظب عليها. يقرأ سورة البقرة في البيت، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان. يقرأ خواتيم سورة البقرة فإنها تكفيه من كل شيء من الشرور. يقرأ الإخلاص والمعوذتين 3 أيضا وقاية. ينام على وضوء وطهارة، يقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان. يقرأ يقول 100 مرة في الصباح والمساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه تكون حفظ له من الشيطان سائر يومه. إذا قال في الصباح يحفظ الله بها إلى المساء، إذا قال في المساء يحفظه الله بها إلى الصباح. إذا المسلم كل أوقات ذكر، كل أوقات طاعة، وكل أوقات عبادة، وكل حياته حصون منيعة من شياطين الإنس والجن. فيعني هذه إذا كان الإنسان استطاع أن يحافظ على ذلك ويكون على ذكر الله ولا يكون في غفلة، يجتنب المعاصي والذنوب، لأن الشياطين تجترئ على الإنسان العاصي. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، يعني ترك قيام الليل، فاته قيام الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو أذنيه. معنى ذلك أن قيام الليل أمر مهم للإنسان الذي يريد أن يدفع عن نفسه أذى الشياطين ويريد أن يحصن نفسه. لابد أن تصلي من الليل وتقوم من الليل ولو 2 في جوف الليل، تدعو ربك ولا يدركك أذان الفجر أو وقت الفجر وأنت نائم، بل تكون قائم ذاكر لله عز وجل حتى لا يتلاعب الشيطان فيك، وبالتالي لا تفوتك صلاة الفجر. فإذا كان أكثر الناس اليوم ينامون عن صلاة الفجر فضلا عن قيام الليل، فكيف بمن لا يصلون الفجر أصلا؟ كيف لا تتخبطهم الشياطين؟ كيف وقد امتلأت بيوت المسلمين بالمعازف والمنكرات والفواحش، وامتلأت بالأصنام والصلبان والتماثيل، وامتلأت بالمال الحرام والعياذ بالله، اختلاط الرجال بالنساء، ترك الصلاة. كيف إذا كانت بيوت المسلمين فيها يشتم الرب جل جلاله، يشتم الدين، يشتم الإسلام، كيف ستكون هذه البيوت؟ ستكون هذه البيوت خربة
يعشش فيها الشيطان عياذا بالله ويصول ويجول. أما إذا كانت بيوت المسلمين فيها ذكر الله، فيها طاعة الله، فيها الحجاب، فيها أكل الحلال، فيها قيام الليل، فيها طلب العلم، فإن هذه البيوت بيوت حصينة لا يستطيع الشيطان أن يقتحمها، ينبعث منها النور الذي يحرق الشياطين. إن الشيطان يفر من البيت الذي فيه ذكر الله كما يفر يعني الفأر من القط. ولهذا جاء في الحديث إذا سمع الشيطان الأذان ولى وله ضراط، يعني ولى فزعا حتى أنه لا يمسك نفسه، يفلت من شدة الخوف، مفزوع يفر بعيدا. فينبغي أن نجعل بيوتنا عامرة بذكر الله، وأن نطرد منها الشياطين الإنسية والجنية حتى تبقى مكانا لورود الملائكة وحضور الملائكة، ولا يجتمع ملائكة وشياطين في آن واحد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجنبني وإياكم الأمراض والأوجاع والأسحار وسائر شرور الإنس والجان. وأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وينفع بكم، وأن تكون هذه ما قلناه زادا لنا على العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. The Sheikh said that the legal means to cure these magic, these different types of magic, basically to use the ruqya that is legal, that is comprised of the Quran and the dhikr of the morning, the dhikr of the evening, and also blowing on the sick person, reciting over the water of Zamzam and Zayt, the olive oil, and also the oil of the black seed, and rubbing the body, massaging the body of the sick person with that. The Sheikh said, as for reciting over the water and the olive oil, there is difference between the scholars regarding whether it should be used or not. But they are allowed, this thing is allowed by great Imams of the pious predecessors like Imam Ahmad, like Sufyan, like Ibn Taymiyyah and Ibn al-Qayyim. And the Shaykh said that Ibn al-Qayyim, rahimahullah, and it's good that he mentioned it again because he mentioned it yesterday and I forgot to translate it. He said that Ibn al-Qayyim, rahimahullah, said that he used to experience different types of sicknesses. So when he was in Mecca, so he used to take water from the Zamzam water, and he would recite Al-Fatiha on it many times, and then he would use it, and he said, I find complete or perfect healing through that. And Rasulullah ﷺ definitely said that the water of Zamzam is for whatever you drink it for. Whatever you intend to drink it for, you will get it. And it is food that suffices the person, and it is a healing from the sickness. That's what Rasulullah ﷺ said regarding the water of Zamzam. Also, the Shaykh said that the water that comes down from the sky before it hits the floor, it is a blessed water, as in the Quran. And you collect it before it falls on the ground. You collect some water from the rain. That is a blessed water, and it is a pure water, and in it there is a healing, inshallah, from the evil eye and from magic. Also, al-Hijama or cupping, that is a good healing, especially the cupping that is done, that is called the mother of reliever, the middle of the head, or the two sides of the neck, and al-Kahil in between the two shoulders.
Likewise, the substances or the herbs that are used to basically remove the constipation. It will cause some sort of diarrhea to get rid of the magic if it was eaten up and is in the stomach. So you use these like what is called sana and zayt al-kharwa, the castor oil, and some of the herbs that are beneficial in this regard. Likewise, eating from the dates of Al-Madinah, and it does not have to be, the Sheikh said, it does not have to be from the type that is called ajwa, but rather any dates that are grown in Medina itself. If you eat 7 dates of that in the morning before eating anything, then you will not be harmed by a poison nor by magic, as in the authentic hadith narrated in Sahih al-Bukhari, that if you eat 7 dates from the dates of Medina, then you will not be harmed by either magic nor poison. Likewise, praying congregational prayers in the masjid, especially Salat al-Fajr in congregation, as you will be in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, the remembrance, the dhikr that you use in entering the home, exiting from the home, entering the masjid, going into the washroom. When you have intercourse with your wife, you say the name of Allah, and this will prevent the shaitan from sharing with you in that action. If you wanted to eat, you mention Allah, the shaitan will not be able to eat your food. If you enter your home, you mention Allah, you say Bismillah, and the shaitan will not have a place to stay. Reciting Surah al in the home, if you do that, then the shaitan cannot come near your home. Reciting the end, last 2 ayat of Surah al this will suffice you from anything that is harmful. Reciting Surah al-Ikhlas and al-Mu'awwidhatayn 3 times. Making wudu before going to sleep. Reciting Ayat al-Kursi. Saying La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir 100 times in the morning, 100 times in the evening. If you say it in the evening, you will get protection till the morning. You say it in the morning, you get protection till the evening. And the Shaykh said that the Muslim, all of his time, they are times of worship, times of obedience, and they serve as protective forts from the humans and from the evil of the jinn. So if you are able to guard this, to preserve that, to do all of this, add to that to leave out committing sins and disobediences, that is because the shayateen are close to the one who commits sins and disobediences. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it was mentioned to him, a man who slept at night and he did not pray night prayers till the morning. He did not pray at night. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he was informed about this man, he said that this is a man whom the shaitan urinated in his ears. So this shows the importance of praying at night, even if you pray just 2 rak'at at night time and you be awake before Fajr, that let not the time of dawn come in while you are asleep. Rather, you should be awake so that the shaitan will not play with you and play games with you, and you will be also ready to pray Salat al-Fajr on time. So if that is the case, what can we say then about the homes of the Muslims nowadays, which are, it's not that they don't pray night prayers, they miss Salat al-Fajr, and their homes are filled with prohibited things like musical instruments, like idols and statues. They abandon the Salah. They even, some of them, they would curse
the Lord or the religion or Islam, these homes that are like this, they must be homes that are dilapidated. They are homes that are destroyed, basically corrupt homes in which the shaitan finds a place to dwell in and to dwell in great numbers. As for the case when the home is the opposite of that, it's based upon halal things, it's full of night prayers and seeking knowledge and dhikr, then these are homes that are fortified, and from these homes come out a light that will expel the shayateen out, because the shaitan runs away from the remembrance of Allah, exactly like the mouse runs away from the cat. And Rasulullah ﷺ mentioned regarding calling adhan, that when the adhan is called, the shaitan runs away, and you can hear him he will run away making a sound, the sound of passing wind, basically. So he runs away from the dhikr, this dhikr of adhan. He gets so much afraid of it that he will pass wind, and he will pass wind with a sound even. He will run away and pass wind with a sound. So we should make our homes full of the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, so that we would be able to expel the shayateen from them, and so that we will be able to get rid of the evil of the jinns and the humans. And then at the end, the Shaykh made a dua for himself and for all of us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to answer that dua.